கௌரவ பிரதி குழுக்களின் தவிசாளர் அவர்களே, நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் தமிழில் ஆரம்பத்திலே கல்வி சம்பந்தமான விவகாரங்களில் நாங்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சில பிரச்சனைகளை குறிப்பிட்டு காட்டுவதற்காக பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். முதலிலே பொத்துவில் பிரதேசத்தின் கல்வி வலயம் சம்பந்தமான பிரச்சனை குறித்து நாங்கள் நீண்ட காலமாக கதைத்து வருகிறோம். பொத்துவில் பிரதேசம் அம்பாறை மாவட்டத்தின் தென்கோடியில் இருக்கின்ற ஒரு பிரதேசம் என்ற அடிப்படையில் அது அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து தங்களுடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை காண வேண்டிய நிர்பந்தம் பொத்துவில் பிரதேசத்து மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு நீண்டகால பிரச்சனையாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இந்த பிரதேசத்துக்கென்று ஒரு தனியான கல்வி வலயம் அமையப்பட வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியில் பல கட்டங்களை நாங்கள் தாண்டி வந்திருக்கிறோம். கிழக்கு மாகாண ஆளுநருடைய அனுமதியோடு இது சம்பந்தமான கோரிக்கை கல்வி அமைச்சின் செயலாளரிடம் கையளிக்கப்பட்டு அந்த விவகாரம் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் இருப்பது அந்த பிரதேசத்து மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சிக்கலாக தொடர்ந்தும் இருந்து வருகிறது. எனவே இந்த பிரச்சனையில் கவனம் எடுத்து பொத்துவில் பிரதேசத்துக்கென்று தனியான கல்வி வலயம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறோம். குறைந்தபட்சம் 50 பாடசாலைகளால் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நியதிக்கு சற்று புறம்பாக இந்த விவகாரம் கையாளப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த பிரதேச மக்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய நிர்பந்தமும் அவருடைய வளப்பங்கீடு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் அவருடைய ஆளணி குறைபாடு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் நீண்ட காலமாக புறக்கணிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது என்ற காரணத்தினால்தான் இந்த கோரிக்கை நீண்ட காலமாக சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இது விவகாரத்திலே லகுகல பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற சிங்கள பாடசாலையிலும் கூட அங்கிருக்கின்ற சிங்கள பாடசாலைகளின் ஆசிரியர்களும் அவருடைய தேவைப்பாடுகளுக்காக அம்பாறை வரை போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே அவர்களுக்கும் உதவியாக அந்த பாடசாலையும் சேர்த்து இந்த கல்வி வலயம் பொத்துவில் பிரதேசத்தை உள்ளடக்கியதாக தமிழ் சிங்கள பாடசாலைகளுக்கு என்று கூட அமைக்கப்படலாம் என்பதை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே கல்வி அமைச்சிலே சொல்லி கொள்கை ரீதியாக கல்வி அமைச்சு அந்த விவகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பது சம்பந்தமாக கல்வி அமைச்சர் கவனம் எடுத்து அந்த நீண்டகால பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டு தர வேண்டும் என்று முதல் கண் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போல் இன்று கண்டி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பல பாடசாலைகளிலே குறிப்பாக தேசிய பாடசாலைகள் தமிழ் மொழி மூல தேசிய பாடசாலைகள் பலவற்றிலும் ஏராளமான பிரச்சனைகள் குறிப்பாக ஆளணி குறைபாடுகள் என்ற பிரச்சனை தொடர்ந்தும் இருந்து வருகிறது. அதை தீர்க்கின்ற அதே நேரம் அங்கிருக்கின்ற பௌதிக வள குறைபாடுகளும் கட்டிட குறைபாடுகளும் என்ற பிரச்சனையும் ஒரு மாபெரிய பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மடவலை மதீனா தேசிய பாடசாலை, அதேபோல் ஹந்தஸ் அல்மனார் தேசிய பாடசாலை, முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் அதிபராக இருந்த கம்பளை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலை கூட மிக மோசமாக தங்களுக்கு கடன் இப்பொழுது 2-3 தசாப்தங்களாக புதிய கட்டிடம் எதுவும் கொடுக்கப்படாத நிலையிலே அந்த தேசிய பாடசாலைகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கம்பளை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையிலே பாவனைக்கு உதவாத கட்டிடங்கள் அகற்றப்பட வேண்டிய நிலவரம் காணப்படுகிறது. அண்மையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவுகளின் காரணமாக அங்கு இவ்வாறான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சில கட்டிடங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும், அதற்கு புறம்பாக புதிய கட்டிடங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தேவைப்பாடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டியா கடவத்தை முஸ்லிம் பாடசாலையிலும் அவ்வாறு மண் சரிவின் போது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் இல்லாத நிலையிலே தற்காலிகமான ஒரு கட்டிடம் ஒன்றை பாடசாலையின் நலன் விரும்பிகள் கொண்டும் பேர் சேர்ந்து கட்டி கொடுத்திருக்கிற ஒரு நிலைமை தான் அங்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதே போல இன்னும் அக்குரணை ஜாகிரா பாடசாலை, அக்குரணை அஸ்ஹர் மத்திய கல்லூரி, கல்ஹின்னை தேசிய பாடசாலை போன்று பல பாடசாலைகளிலே கட்டிட குறைபாடுகள் நீண்ட காலமாக 2-3 தசாப்தங்களாக புதிய கட்டிடங்கள் எதுவுமே வழங்கப்படாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது என்பதையும், அதே நேரம் ஆளணை குறைபாடுகள் என்ற பிரச்சனை குறிப்பாக ஆசிரியர்களுடைய தேவைப்பாடுகள் அவர்களுக்கு பாடவிதான ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகளை அந்த பாடசாலைகள் சந்தித்து வருகின்றன என்பதை கல்வி அமைச்சரின் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். இதை சொல்லிவிட்டு மிகச் சுருக்கமாக இருக்கின்ற குறுகிய நேரத்துக்குள் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்திலும் நான் இருந்த ஒரு உயர்கல்வி அமைச்சர் என்ற அடிப்படையிலே பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். Honorable Minister, since I also so fortunate to serve as the higher education minister towards the tail end of the previous regime, I would like to point out a few matters, particularly some matters that have already been spoken about in this house earlier by previous speakers. On this issue of appointing vice chancellors, though it may be a little uncomfortable for the minister to make this argument, I must say that it is, though there is, this may look as if it was in keeping with the provisions in the Universities Act to appoint vice chancellors, I believe it is carefully camouflaged attempt to politicize vice chancellor appointments. I must very reluctantly say this
because while giving the appearance of involving the University Council in the selection of the Vice Chancellor, it has been, the fact is that they are creating two overlapping evaluations. An evaluation by a committee appointed by the UGC, and thereafter that committee again sits with the council once again on the very same day, and then they have to select the Vice Chancellor. And this process, giving a separate marking sheet and trying to involve this new method is definitely an attempt to camouflage politicization of appointment of Vice Chancellors, and this is the humble opinion of us in the opposition, and therefore this matter needs to be given some attention to see that this politicization is stopped, though the government might not agree with our contention. I would have to reluctantly say this. Having said that, another important aspect, a component of the Higher Education Ministry is this Sri Lanka Institute of Advanced Technical Education, called SLIATE. This institution, I must say, has grown exponentially since its inception, and it is fulfilling an important lacuna and a task that needs to be attended to. Technical higher education is yet to be properly streamlined, with almost every conceivable ministry having an institution which is awarding degrees or diploma certificates. As for the SLIATE, we must admit that it is receiving stepmotherly treatment from the ministry, as it is lacking proper supervision. Honourable Member, you have 2 more minutes. Yes. And moreover, it is also lacking proper infrastructure, resulting in overcrowding in lecture rooms and inadequately staffed in its regional centres. And this has been observed. And then we must say another important issue, the lecturers are woefully underpaid. This is an issue of the SLIATE lecturers. They have met me several times. Most lecturers join perhaps to get necessary exposure and experience to get into a university as a lecturer. Due to the poor salary structure, naturally it cannot attract quality academic staff. This is an issue, Honourable Minister, that has to be paid, because this is almost, if you look at the student population, you have almost 31,000 students, 31 to 32,000 students you are going to take for the national university system, whereas almost the same number are studying in the SLIATE centres all over the country. So therefore it's a popular. Yes, 40,000 now. It has grown up to 40,000. Therefore, the issue of infrastructure, lack of buildings, and the need to increase the salaries of the lecturers. If you are going to attract quality lecturers, this has to be done. And some of the lecturers are even, they are holding classes for about 400 students. It is impossible. And some classes are 200 to 300, 400 students in one class in many of these centers. And this issue has to be addressed. And I should also say there are 2 other small matters. One is the Quality Assurance and Accreditation Commission Bill. This is a very important aspect that has to be addressed, because we have several non-state universities which are springing up all over. We have, you will also made several degree awarding institutions. There are private accredited colleges who are conducting degree programs, and their accreditation, quality assurance is a matter of urgent need. And the independent commission, you had to have it separated from the UGC and have a commission, and that bill is already on your table. I hope you will bring it to fruition very soon. Thank you.